Hello guys, welcome back to our channel. இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா கார்ட் நைட்டிங். இந்த வயர் கட்டில் நம்ம எப்படி நாடாப் அப்படின்றதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். நானும் ஒரு வீடியோ பார்த்து தான் பண்ணேன். அந்த வீடியோ நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், அதை பார்த்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ எடுத்தது எப்போனா 28ஆம் தேதி 3ஆம் மாதம் 2021 எடுத்தது. நான் இப்போ தான் எடிட் பண்ணி இப்போ தான் போடுறேன். பாருங்கள், நல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். ஏதாவது தப்பு இருந்துச்சுன்னா அதை கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க, அடுத்த தடவை நான் திருத்திக்கிறது பார்க்குறேன். இப்போ இந்த வயர் கட்டில் வயரை ஃபுல்லாக கட் பண்ணணும். ஏன்னா அந்த வயர் ஃபுல்லாக இத்து போச்சு, அதாவது உட்கார்ந்தாலே நொறுங்குச்சு. அதனால் அதை கட் பண்ணிவிட்டு புதுசாக நம்ம நாடா பண்ணலாம். அதுக்கு முதல்ல கட் பண்ணிடுவோம். அதை டைம் லேப்ஸில் இப்போ பார்ப்பீங்க பாருங்கள். கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. கட் பண்ணி முடிச்சுட்டு மீதி அந்த குப்பையெல்லாம் பிளாஸ்டிக் சாக்கில் போட்டு, இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது குப்பை தொட்டியில் போடணும். இல்லாட்டி வீட்டில் நம்மளுக்கு பயங்கரமாக டோஸ் சொல்லும். அதனால் அதை எல்லாத்தையும் குப்பையில் போட்டுட்டு, குப்பையில் போடுறதுக்கு சாக்கில் வச்சுட்டு மீதி இருக்கிறதில் வயரெல்லாம் பிச்சு அதை போடுறோம். அதையும் இப்போ டைம் லேப்ஸில் பாருங்கள். Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. You and me. நான் வாங்கின ஒரு ரோல் காலி ஆயிடுச்சு. அதை வாங்க நான் போயிட்டு வீடியோ ஆன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். அதில் இப்போ இது பின்னுறதுக்கு மட்டும் கிட்டத்தட்ட 2 ரோல் 1.5 ரோல் காலி ஆயிடுச்சு. திருப்பி டைம் லேப்ஸ் ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். Meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We
we can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go. மொத்தம் இந்த வயர் கட்டில் நாடா கட்டில் மாதிரி ரோப் கட்டில் மாற்றுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட எனக்கு 2.5 hours ஆச்சு. இதுக்கு இடையில அம்மா வந்து சப்போர்ட்லாம் பண்ணாங்க. ப்ளஸ் இந்த நான் 2 ரோலுக்கு வாங்கினதுக்கு வந்து 540 ஆச்சு. ஒரு ரோல் வந்து 270. ஸோ டோட்டல் 540 ஆச்சு. ஆனால் நான் அரை ரோல் தான் யூஸ் பண்ணேன் ஒரு இதில். மீதி வச்சுருக்கேன். பின்னாடி ஏதாவது கட்டில் செய்கிற மாதிரி இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது ரோப் செஞ்சு நம்ம ஏதாவது உட்கார்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரெடி பண்ணி நான் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.